We were inside a tent, not a dressing room, but a tent. Estábamos dentro de la tienda. And then they drew back. Y ellos quitaron, They opened the tent. se quitaron, abrieron la tienda. And 3PO wobbled out. Y 3PO se tropezó hacia enfrente, se tambaleó hacia enfrente. Because I had lost my body. Porque había perdido mi cuerpo. And I couldn't see, I could only see in front of me. Y solo podía ver lo meramente enfrente de mí. And then I realized that many people were looking at Y me. luego me di cuenta que había mucha gente viéndome. There were some American crew. Y luego había un crew, un staff americano. And they were going, oh my God, look at that, that's incredible, Y ellos wow! decían, wow, está increíble, ¿qué es eso? And here, there was some British crew. Y aquí había un crew, un staff británico. And they went, that's rather good, isn't it? Y ellos estaban como, pues está bien, ¿no? Here were some Tunisian helpers, Y and luego había they unos- went, oh! Y había unos ayudantes de Túnez y estaban, ¡oh! Who's the star here? Ah, perdón, tiene razón. Le estoy quitando el reflector, disculpen. These Tunisian people were from a village and they thought I was the second coming. Ellos eran de un pueblo de Túnez vecino y creían que era la segunda venida de su deidad. So I felt like a star. Y me sentí como una estrella. And then they asked me to walk over to the set, to the Sandcrawler. Y me pidieron que por favor me acercara al set, a donde estaban ya los moradores de las arenas. So I walked like that, Entonces caminé así and suddenly, my foot had broken y entonces mi pie se había roto. and was cutting into my leg. Me estaba cortando la pierna. So in the very first scene, En la primera escena I do not have the whole leg on. no tengo toda la pierna de este lado. And here is the lesson. You didn't know that Aquí está la lección. Ustedes no sabían. because the camera did not show you. Aquí está la lección. Ustedes no se dieron cuenta porque la cámara no les mostró. And this is the secret of filmmaking. Y aquí está el secreto de hacer películas. The director and the cameraman only show you what they want to show you. El director y la cámara solo les muestran lo que quieren que ustedes vean. So there is lots of funny stuff going on that you don't know about. Así que hay muchas cosas divertidas y cómicas que ustedes no saben ni qué está sucediendo. There is a scene where I've lost my arm Hay una escena donde perdí mi brazo and I am on the floor y estoy en el piso and I have to sit up. y me tengo que parar. Now, in the gym, I can do sit-ups, O sea, claro, en el gimnasio sí puedo hacer abdominales, but not with 50 pounds of armor pero no on con my body. 50 libras de armadura encima. So there is Maxi, my dresser, lying across my feet. Entonces, ¿come again? Yeah, he's holding my feet down. Me está sosteniendo los pies, But you don't see him because the camera doesn't. pero ustedes no lo ven porque la cámara no lo toma. So another question from the floor here. Otra pregunta, por favor. A ver. ¿Quién? You don't have to dress up. No te tienes que vestir, puedes venir, pero ella lo va a hacer. She's gonna do it anyways. All these fans. Okay, you do a twirl. Ok, pues una vuelta. Un aplauso, por favor, que cosplay. Bienvenida. How beautiful you are. Hello. What is your name? ¿Cuál es tu nombre? Monique. Lando. Lando. So it is, right. What is your... Just saying. Yeah, I think so. What is your question, Lando? So I was wondering how long it would take to get you an armor and if you were the ones that took the longest. How long would it take to put on the armor? Así es, ¿cuánto tiempo le toma ponerse la armadura? Okay, so there were 17 pieces on the table, Hay 17 piezas en la mesa and we began with the zip. y hacemos el cierre, parece que no he escuchado. Un pie, una pierna. Then we did the front and Aquí back. hacemos el front y el back. Y este brazo y luego este otro brazo. Luego tu brazo. And then we did Ya. Okay. That took 2 hours. Esto toma 2 horas. 2 horas. What did you say? I'm sure Harrison Ford took long. Hair support. I used to have hair in those days. Go and sit down. Thank you very much. Muchas gracias, gracias. And I wore that costume
It took half an hour, 30 minutes to put on the Solamente tomaba media hora la pura máscara. because there were 3 screws, Porque 3 tornillos, 3 holes, 3 hoyos, half an hour. media hora. And then it was finished and I wore it all day from 7 in the morning to 7 in the night. Y después de eso lo tenía que utilizar todo el día, desde 7 de la mañana hasta la última hora de la filmación. I wasn't happy. No estaba muy contento. I wanted to go home. Quería irme a mi casa. But we were in the middle of the desert. Pero estábamos en medio del desierto. And I had signed a contract. Y había firmado un contrato. And there were no taxi cabs. Y no había taxis. Okay, another question here. Vamos por otra pregunta. Yeah.